ಹಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ? ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ? ಸರಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. So what are the trends of the modern periodic table? The very first concept here is the valency. So what is valency? It is nothing but the number of electrons. Valency means number of electrons in the outermost shell. Outermost shell of an atom. So this is how we define the valency of an atom. It is nothing but the number of electrons present in the outermost shell of an atom. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ 1s1. ಹೌದಾ? ಸೊ 1s1 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ 2 ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ 1 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀಲಿಯಂ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 2, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ 1s2. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಶೆಲ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್, ಆಲ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಇರೋದೇ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, ಆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಶೆಲ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೆಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ವೆಲೆನ್ಸಿ 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಟಮ್. Is it clear? Right. The second trend of the periodic table is the atomic size. Atomic size. Okay, what is atomic size? Atomic size andre enu? It is nothing but the distance from, okay, distance from the center of nucleus and outermost shell of an atom. This is called as atomic size. So always the atomic size, or ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. Atomic size increases down the group. Why it increases? Because as we go down the group, the number of shells increases. That is why the atomic size also increases. And as we move towards the period, it decreases. In the periodic table, as we move from left to right of the periods, it
decreases across the periods. Okay, this is how the atomic size varies. Atomic size means it is the distance from the center of the nucleus and outermost shell of the atom. So it always increases down the group because the number of shells increases here. As we move down the group, the new shells will be added, and it always decreases across the period. Why it decreases across the period? Because as we move across the periods, the distance from the center of the nucleus towards the outermost shell of the atom, it always increases, and due to the increase in nuclear charge, which tends to pull the electrons closer towards the nucleus, makes the atomic size decrease across the periods. Okay, so ಈ ಎರಡು ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದನೇದು valency, ಎರಡನೇದು atomic size. And the third trend of the periodic table is metallic and non-metallic character. Metallic and non-metallic character is third trend in the modern periodic table. So we already know about the periodic table. That is, if you consider this as the periodic table, this is how it looks. You will be having 18 groups and 7 periods here. Okay, so this will be the hydrogen, helium, lithium, beryllium, okay, boron, carbon, nitrogen, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ side of the periodic table, and in between these metals and non-metals, metalloids are placed in the middle of the periodic table. Okay, this is the first point. Metals are towards the left side. Metals are placed on left side of the periodic table. Left hand side of periodic table. Okay, so non-metals are placed on the right hand side. Non-metals are on the right side of periodic table. Right side. And metalloids are placed in the middle of periodic table. Middle of periodic table. Okay, so the second point is always the metals are electropositive. Metals are electropositive. Why? Because metals tend to lose electrons. Metals tend to lose electrons. Tend to lose electrons. So they are electropositive. Electropositive. Right? Non-metals tend to accept the electrons. Hence they are electronegative. Okay, metals are always placed on the left hand side of the periodic table. Non-metals are placed on the right hand side of the periodic table. Metalloids are always placed in the middle of the periodic table. Metals tend to lose electrons, so they are electropositive. Non-metals tend to accept electrons, hence they are always electronegative. Okay,
ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಗಲಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. Na ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು Cl ಮೈನಸ್, ಅಲ್ಲಿ Na ಪ್ಲಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ನಾವು Cl ಮೈನಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ Cl ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದೇ accept the electrons and they are always electronegative. So this is all about the trends in modern periodic table. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ರೈಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನೂ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ.